Fine. So yesterday's class though, we're understanding something about like operator related part. Okay. So the first thing what we understood yesterday is like Pega installation part. So did you guys completed Pega installation? Yes or no? Tell me online people. So did you start working on Pega installation? If not, you can take maximum up to 2 more days time only. Okay, so mostly by Monday's session, you have to get your Pega software completely installed. And yesterday's class, I told you what should be your laptop configurations, right? Okay. And you should not talk about Pega installation during your enterprise edition. So enterprise low, first what will happen ante? So day one after you joining one company, your manager will straight away, they'll give you one URL. And this particular URL will be different for different type of users. So normally Pega application, what type of people will log in and time? We understood developers will log in, testers will log in, maybe the real users, maybe managers, maybe real users. So certain set of people log in అవుతూనే ఉంటారు. So all those things మనం technical గా we call it as operators, right? So there must be one operator ID to be first created for you. So if I'm trying to enter my own operator ID, system should cross check in the background reference and then confirm whether I'm like a developer or tester or user or manager. Maybe a developer either what is the next screen I get or before this? What are the roles for operator IDs? Come on. What are the 4 roles I told you yesterday for an operator ID? చెప్పండి. What are the 4 roles? Author, admin, users, and manager. Author, Admin, users, and manager. సో ఇప్పుడు మన పెగా అప్లికేషన్లోకి ఎవరు లాగిన్ అయినా సో నో డౌట్ దే మస్ట్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ 4. బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళకి వాట్ రోల్? ఆథర్ రోల్. ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ టీం వాళ్ళకి ఆథర్ రోల్. మేబీ ఒక రియల్ బ్యాంక్ మేనేజర్ కి Manager. manager role. So you should know operator ID to be connected with what role. Okay. Now, maybe my manager created an operator ID for me అనుకోండి. I'll just log in కదా. Maybe ID password enter చేస్తాను. So maybe if I click on login, it is something throwing error ఎందుకంటే ఇది డమ్మీ ఐడి పాస్వర్డ్ కాబట్టి. సో అంటే ఆఫ్టర్ ఐ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు హిట్ సమ్వేర్ అండ్ చెక్ ఫర్ ద రిఫరెన్స్. సో ఇప్పుడు సమ్వేర్ చెకింగ్ అంటే authentication is of 2 types. One is basic authentication and the other one is external authentication. So basic authentication అయితే it is supposed to take our own table as the reference. So first of all tell me what is our database name? Pega data. Good. Pega data. Don't say it as Oracle or Microsoft or any environments. Pega data is our database where by default you will be having 500 plus tables. So on top of it, మీరు ఇన్ని కొత్త tables అని create చేస్తూనే ఉంటారు depending upon your requirement. And here, generally table starts with what prefixes? PR. Hmm? PR. Is it only with PR? PR. PR operators. PR So and few tables starts with PR. Few tables starts with? oh, Few other tables starts with? PR4. PR4. Okay, now so no doubt background లో some hundreds of tables ఉంటే some set of tables will have PR as the prefix. Some tables ki PC, some tables ki PR4. Okay. And now discussing about like operator ID login దగ్గర it is if it is basic authentication అయితే it is to check in our database and a table as the reference. What is the table name? PR_operators. PR_operators. Great. And ఈ particular table no doubt there will be columns కదా. And 100% there must be at least one primary key. What is the primary key for this table? Yesterday I told you. PY. PY? PY user identifier. గుర్తుందా? So it is PY user identifier. And here your operator ID will be there. And there must be some password. And there must be a column holding something role also the author.
with user, with manager. What is the column name holding role of that operator ID? Column name? PY access group. PY access group. PY access group. And every operator must be connected to an application. Suppose నేను ఒక మేనేజర్ అనుకోండి. సే ఒక 4 members మా ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అవుతున్నారు. I want person 1 to work on credit card development. Person 2 to develop loans application. అంటే వీళ్ళందరూ ఆథర్సే కదా. No doubt all these are like authors. So person 1 is author for credit card. Person 2 is author for loan. Person 3 may be an user for loan application. So అంటే no doubt every operator ఒక role ఉండాలి and he must be part of an application. And what is the column name here for application? అంటే PX application name. Okay, so you need not remember all these things right away. But concluding statement ఏంటంటే on a single table, whatever the columns you are seeing, those generally starts with PX or PY or PZ. This is what the concluding statement. Table names అయితే PR, PC, PR4 and individual column names అయితే either PX or PY or PZ. So this is what the default Pega data structure. Now, if you are supposed to create your own table, say I have to design screen number 1 for credit card application అనుకోండి. ఇప్పుడు మీరు బ్యాంక్ వెళ్ళి క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ చూస్తారు కదా. సో దేర్ స్క్రీన్ నెంబర్ 1లో దే ఆస్క్ ఫర్ యువర్ బేసిక్ డీటెయిల్స్, రైట్? ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్. And there might be one drop down for country. I should get list of all the 200 countries, which is not static data, which is to be dynamically listed out from our database. Meaning at our database level, we have to create a new table and this also 100% start with PR. So అంటే మనం క్రియేట్ చేసే న్యూ టేబుల్స్ కి కూడా ప్రిఫిక్స్ విల్ బి దిస్ వన్. అండ్ హియర్ యుల్ బి క్రియేటింగ్ కాలమ్స్ యాజ్ కంట్రీ ఐడి, కంట్రీ నేమ్. అంటే హియర్ కాలమ్ నేమ్స్ మే ఆర్ మే నాట్ బి విత్ పిఎక్స్ ఆర్ పివై ఆర్ పిజెడ్ జనరల్. బట్ టేబుల్ నేమ్స్ అయితే పిఆర్ ఆర్ పిసి ఆర్ పిఆర్4 అనేది ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ లైన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ జస్ట్ ఫర్ ద కోరిలేషన్. సో ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎవ్రీ పాయింట్ మీద చాలా చాలా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం. దేర్ యూ కెన్ ఈజీలీ కోరిలేట్. ఫైన్. So yesterday we understood something about this login page. Now, if I enter one valid operator ID and some valid password, ఇప్పుడు లాగిన్ క్లిక్ చేస్తే డిపెండింగ్ అపాన్ ద రోల్ మెయింటైన్ వాడికి నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో వస్తుంది. సపోజ్ నేను ఇలా డమ్మీగా ఎంటర్ చేసేస్తాను అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ వన్ ఎర్రర్ మెసేజ్, రైట్? వాట్ ఈస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ అంటే వ్యాలిడేషన్. So on click of button, it is validating with something and throwing error message, validation. Generally, validations are of two types. What are those? Anyone? Pega related question. Generally, any web page లో something data wrong అయితే validation జరుగుతుంది కదా. Validations generally will be of two types. Anyone? Client side validation, server side. Client side and server side. Okay, and this validation comes under what type? Is it client or server? Server side. Server side. What do you mean by server? Maybe. What do you think about server? What do you think about client? Aslo first of all, what is client? ఇదేంటిది? ఇది this is like what type of validation? Client or server? It's a server. Server. Whatever validations we are doing on user interface, Everything is on user interface only. No? Is this not an user interface page? So just to get this, did I open Java coding or anything? No. So everything is on validation and it will be validating something at client level or server level based on which error messages. I'll ask you two simple questions. And out of those two, okadaniki answer client, okadaniki answer server. So you can easily understand. Suppose I'm supposed to validate mobile number property. Consider this is one web page. Or if you are trying to register a new Facebook account, there they'll ask you for your first name, last name, కదా మొబైల్ నెంబర్ మీరు ఎంటర్ చేస్తారు. సో ఒక మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత, సో యువర్ మొబైల్ నెంబర్ షుడ్ హ్యావ్ 10 digits. This is what the error I got. So if I enter just only 3 characters, I'm getting one error message immediately saying like 10 digits length must be there అనేది. And second scenario here is there must be mobile number property.
Now, if I'm entering 10-digit mobile number, and based on this error message, I'm correcting 10-digit enter cheste. So this mobile number is already registered in our database. So you got one error here, you got one error here. So now tell me, what is this type of validation? Is it client or server side? Clients. Client, first one. First approach, is it client or server? Come on, online people, please be interactive. Server side. First ఏంటిది? After you entering some mobile number, if it is length not equal to 10, throw the error message. After you entering mobile number, if it is already there in our database, throw the error message. You understanding the scenarios, right? So ఇప్పుడు scenario number 1 లో error is what we call it as client side, and this one server side. So generally server side ante, if there is any web form requires involving with backend Java and further into database. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేసిన మొబైల్ నెంబర్ అది వ్యాలిడా కాదనేది అంటెల్ అన్లెస్ వీ చెక్ ఇన్ టు డేటాబేస్ టేబుల్ వీ కెనాట్ కన్ఫర్మ్, రైట్? అండ్ ఇక్కడ జస్ట్ ఎంటర్ చేసిన నెంబర్, ఈవెన్ ఒక నార్మల్ హ్యూమన్, ఏ 10th స్టాండర్డ్ పర్సన్ కెన్ సే దట్ దిస్ ఈస్ ఓన్లీ 3 క్యారెక్టర్స్, there are no 10 characters అనేది. So if my UI form can detect some errors on its own without interacting with backend Java కావచ్చు, server కావచ్చు, .NET కావచ్చు, without server involvement, we call it as a client side. Now here, what type of validation? So I'm entering some ID password. It must be valid in PR operators table. So this is purely Server side server verification. side. Okay, fine. So every one of us on day 1 has to get one operator ID. Okay, but what about the very first beginning person? So వాడికి కూడా సేమ్ ఇదే లాగిన్ పేజ్ వస్తుంది కదా. So he is also supposed to log in. For that, Pega is giving one master ID and password. What is it? What is that? So there will be one master ID. Say this is our PR operators table, and here there will be one master ID, that is administrator@pega.com. సో ఒక ఐడి పాస్వర్డ్ ఉంటుంది అనుకున్నాం కదా. సో ఇఫ్ యూ క్యాన్ లాగిన్ విత్ దట్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్, సిస్టమ్ విల్ చెక్ ఇట్ ఇన్ ద డేటాబేస్ వెదర్ దిస్ ఈస్ ఎన్ వ్యాలిడ్ ఆపరేటర్ ఐడి ఆర్ నాట్. అంటే ఈ ఆపరేటర్ ఐడి ఏమన్నా మనం క్రియేట్ చేసాం? డిడ్ వి క్రియేట్ దిస్ ఆపరేటర్ ఐడి? నో. సో దిస్ ఈస్ ప్రీ డిఫైన్డ్. సో ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఇన్ Pega or anything predefined in Pega, what we technically call that? What we technically call that? Out of box. OOTB. So if something already created by Pega, we call it as OOTB. So now administrator@pega.com, this is one OOTB operator ID. And no doubt, this operator ID ki author అని ఒక రోల్ ఉంటుంది. And every operator ID should have an application, right? What is the application name? Yesterday we have seen Pega platform. అంతేనా? గుర్తుందా ఆన్లైన్ పీపుల్ ఎవరివన్? Okay, so let me log in. System should cross check in our database table and the valid operator ID and password, and it is of author role కాబట్టి we are getting development studio, and this is of what application? So we are having one predefined application which is with the name Pega platform. So did we create this application? No. So no doubt this is also OOTB, right? Okay, now I'll simply drag and drop something from here and design screen number 1 అనుకోండి. స్క్రీన్ నెంబర్ 1లో ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఉంది. ఈమెయిల్ ఐడి దగ్గర అండ్ కస్టమర్ ఇస్ ఎంటరింగ్ హిస్ ఈమెయిల్ ఐడి సబ్మిట్ చేస్తే వాడికి ఒక మెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి. సో హౌ టు సెండ్ ఈమెయిల్స్ ఇన్ Pega? How to send emails in Pega? Send email notification, చూసామా? So send email notification, what is it? Did you create that? No. So it is again OOTB. So for most of our requirements, there will be OOTB things ready. I'm supposed to use it according to my requirement. Okay. ఇప్పుడు ఫైనల్గా Pega login page. This is your main Pega portal. Okay, this is your main Pega studio. And here you are seeing something like a development studio, and this is our application name. And yesterday చెప్పినట్టు, సో అబోవ్ పార్ట్ అంతా
So the top one, whatever you are saying. So this we call it as an header. So where any type of configurations happen here only. Okay, any type of configurations ante. Suppose from here, I'll try to create one Amazon application. Just an example. So Amazon application drag and drop chesi, we designed something. As a real user, I'll be getting this only. Maybe if you are a developer in Amazon application, you'll be getting this studio. So if I'm real user, I'll be getting this one. And here I'm trying to place some order. Then what is happening? Immediately one email will be triggered, right? And this application is triggering one email. Generally, email trigger అవ్వాలంటే first there must be an email account created personally. సో ఇప్పుడు మీకు ఒక జీమెయిల్ అకౌంట్ ఉంటుంది కదా. సో జీమెయిల్ అకౌంట్ మీరు పర్సనల్గా క్రియేట్ చేసుకున్నారు. నార్మల్గా ఏం చేస్తాము, యూ విల్ బి లాగింగ్ ఇన్ టు దిస్ జీమెయిల్ అకౌంట్ అండ్ యూ విల్ మేనేజ్ ఇన్బాక్స్ అండ్ సెండింగ్ ఈమెయిల్స్. Now the same email account has to be managed by this application. First you have to create it separately and get it configured to our Pega application. When something is like order placed, immediately one email must, one input should be sent here. From here only email will be triggered. Suppose any person replying to this, so it will be receiving here and it will be showing even here. So this email account is now managed by an application where multiple operators can use that. Ante kada. So this Pega application, if it is supposed to go for any email account configurations or any Google Map related configurations or SMS related configurations, so all those type of things will do it in this configurations tab. Ante header level of major ga untayi. And as I told you, the left part is like Explorer, where the core Pega development anta ikkade jarugutundi. So here only you can see whether it is having any frameworks or not. So today I'll be logging into some application. Suppose నేను కంపెనీలో జాయిన్ అవుతాను, మా మేనేజర్ నాకు ఇంప్లిమెంటేషన్కి ఏదో ఒక దానికి యాక్సెస్ ఇస్తారు. సో ఐ హ్యావ్ టు అగైన్ క్రాస్ చెక్ వెదర్ ఫర్ దట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎనీ పేరెంట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్, అండ్ దానికి ఇంకో వన్ మోర్ పేరెంట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్. ఐ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై హౌ మెనీ పేరెంట్స్ ఆర్ దేర్, and then only I can go for reusability kada. Suppose a small requirement, okay, this is more reusable, let's create at the top. This is less reusable, so create somewhere at the middle. So this is what you have to do. So in this Explorer part, you can identify what parents are there and what or how to create something in parent 1, parent 2 when you create. And the bottom part, as I told you, this is what debuggings are. So you might be having some issue in terms of functionality. You might be having some issues in terms of performance, okay, or in terms of integration, or in terms of regression, whatever it is. So ఇప్పుడు మన Pega application కి ఎలాంటి debugging చేయాలన్నా కూడా you have to use this last లో debugging options. Get my point? Debugging options. And yeah, at the center you are seeing something like Pega Infinity, right, with some mountains, clouds, stars ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. Okay, so importance of this image ఏంటంటే, so Pega is claiming themselves as 95% automation or almost sky limit for any development అని దాని meaning. Okay, now let me give a small introduction about like Pega versions. So most of you might think like Pega is something recently created, recently started. No. So Pega అనేది almost like 1980s లోనే ఉంది. Okay, 1980s. As I told you, initially the C language may be built అయింది. Slowly the backend is changed to Java. Okay. So Pega, whenever they started, they released with version number as 4.0, then 4.1, 4.2, and then they started something like 5.0, 5.1, 5.2, then 6.0, 6.1, 6.2, 6.3. So then 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. So after 7.4, they did not release any version as 7.5. So they directly launched something as 8.0. సో ఇక్కడ 8th version అనేది వెరీ బిగ్ రెవల్యూషన్.
in terms of BPM market low, it's like very big revolution. And from here, they are calling everything as Pega Infinity. Getting my point? Pega Infinity. And 8.1, 8.2, likewise 8.7 వరకు ఉంది. Next 8.8. Then directly they launched like version 23. So 23.1, 23.2, 3, 4. And then 24.1, 24.2 ఇలా. Okay, fine. So now after sixth one, 6.3, maybe every one of us by the time expect that 6.4 will be the next one. But seventh version direct గా లాంచ్ చేసేసారు. ఎందుకు అంటే మేబీ నెక్స్ట్ రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్న వర్షన్లో చేంజెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అప్పుడు నో డౌట్ మేజర్ నెంబర్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది కదా. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం నార్మల్గా విండోస్ 11 యూస్ చేస్తాం ఆర్ ఐఫోన్ యూస్ చేసే వాళ్ళు ఐఫోన్ 17 యూస్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ అక్టోబర్కి ఐఫోన్ 18 రిలీజ్ అవుతుందని మనం అనుకుంటున్నాం. వీఆర్ ఆర్ రియల్ యూజర్స్ కదా. ఐఫోన్ 18 మస్ట్ బి లైక్ రిలీజ్డ్. సో నో డౌట్ యాపిల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఆన్ ద కరెంట్ వర్షన్ దే విల్ యాడ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏఐ ఫీచర్స్. వెరీ బిగ్ బిల్డ్ దే విల్ ట్రై టు ఇంక్లూడ్. And the next version, if they are giving it as iPhone 19, then the real users మనం ఏమనుకుంటాం? Okay, so there must be like very more features అని అనుకుంటాం. Maybe if they are simply launching the iPhone as iPhone 17.1, అప్పుడు ఏమనుకుంటాం? There might not be any changes at all, even though they are having huge changes included, but version number is giving some kind of hype kada. So the same way, after 6.3, Pega has introduced one powerful concept called case management. So what is this case management అనేది you'll come to know slowly. So hence they have released like 7.x series. And 7.4 తర్వాత they officially launched something more set of features. So that is studios. సో ఇక్కడ నుంచి స్టూడియోస్ లాగా వచ్చేసాయి. సో డెవలపర్కి ఒక సెపరేట్ స్టూడియో, బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఒక సెపరేట్ స్టూడియో, సో మేబీ డెసిషన్ మేకింగ్ వాళ్ళకి యూజర్స్ పోర్టల్ సెపరేట్. సో సంథింగ్ లైక్ స్టూడియోస్ ఆర్ లైక్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ వేర్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ 8.0 వర్షన్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ హియర్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సిమిలర్. పెద్ద మేజర్ చేంజెస్ ఏమి ఉండవు. ఓకే, అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ దే ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ పెగా ఇన్ఫినిటీ వర్షన్స్. So interviews lo they might ask you, are you having experience working in Infinity or not అని దాని మీనింగ్. ఓకే, సో నార్మల్గా ఇఫ్ యు ఆర్ లైక్ ప్రో సమ్వేర్ ఇన్ పెగా 6th వర్షన్ అనుకోండి, మేబీ ఇప్పుడు మీరు కొత్తవి నేర్చుకోవడానికి మీకు అంత ఛాలెంజ్ ఏమి ఉండదు. ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫోటోస్ షాప్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. ఫోటోషాప్ సాఫ్ట్వేర్ ఐడియా ఉంది కదా. సో మేబీ ఫోటోషాప్ సాఫ్ట్వేర్ 6th వర్షన్ యూస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. సే లేటెస్ట్ వర్షన్ 17 అనుకుందాం, జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఐమ్ నాట్ షూర్. సో హియర్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ వర్షన్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ మెనీ ఇయర్స్. అండ్ ఇక్కడ యూ క్రియేటెడ్ మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ మ్యారేజ్ పార్టీస్ కానీ ఆర్ డిఫరెంట్ గ్రాఫిక్స్ ఇవన్నీ చాలా చేశారు. అండ్ మేబీ ఇఫ్ యూ ఆర్ లైక్ యూజింగ్ దిస్ లేటెస్ట్ వర్షన్, సో ఇక్కడ సంబంధం లేకుండా అయితే ఉండదు కదా. సో మేబీ ద న్యూ ఫీచర్స్ మైట్ బి హ్యాబిచుయేటెడ్ ఇన్ జస్ట్ 1 week టైం అంతే. ఓకే, అంతేగాని ఇది ఒక కొత్త టూల్ లాగా గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ లాగా ఏమి ఉండదు. సో అంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ డెవలపర్ లెర్నింగ్ ఎనీ పర్టికులర్ టూల్, ఎనీ ఆఫ్ పాస్ట్ ఆర్ ఫ్యూచర్ వర్షన్స్ గ్రాప్ చేయటం అనేది అంత టఫెస్ట్ ఛాలెంజింగ్ కాదు. ఓకే, సో ఫైనల్లీ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు క్లియర్ వన్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, డోంట్ బాదర్ అబౌట్ వర్షన్ నెంబర్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ స్మాల్ ప్యాచెస్ లాగా ఉండొచ్చు. సపోజ్ ఇప్పుడు హైయెస్ట్ వర్షన్ ఎంత అంటే 24.2. అసలు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 8th వర్షన్ తర్వాత ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇట్ టు బి యాజ్ 8.9 ఆర్ మహా అయితే 9.0 అవుతుంది, అంతేనా? దాని సడన్ గా మరి 23 ఎందుకు ఇచ్చేసారు? సో పెగా స్టార్టెడ్ గివింగ్ ఇట్స్ వర్షన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇయర్. దే డిసైడెడ్ టు గివ్ వర్షన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇయర్. సో 2023లోనే సో దే హ్యావ్ గివెన్ లాంచ్ 23 వర్షన్. And akkada for every quarter they wanted to release some new changes. 23.1, 23.2, 3, 4. And tarvata they are supposed to launch like 24.1, 24.2, 24.3, 4 and 25.1, 25.2, 25.3. Maybe the quarter they could take. So this must be the latest version as per their initial thinking kada.
బట్ స్టిల్ హైయెస్ట్ వర్షన్ ఏంటి అంటే 24.2నే. ఓకే, అంటే కరెంట్ ఇయర్ కరెంట్ క్వార్టర్ లాగా ఇద్దామనేది వాళ్ళ ప్లాన్. బట్ సమ్ లేటెస్ట్ రిలీజ్ నోట్స్ ఇంకా రిలీజ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్టర్ 8.8 అంటే, so there is something very, very advanced power packed called Gen AI. So Gen AI is introduced from where? 23 version. Okay, and from here itself, actually in fact 8.6 నుంచి కాన్స్టలేషన్ అనేది ఇంక్లూడ్ అయింది. సో హియర్ అండ్ దెన్ మేబీ మీరు కాన్స్టలేషన్ గురించి Gen AI గురించి వర్డ్స్ వింటూ ఉంటుంటారు. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ వర్షన్ సీక్వెన్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో మేబీ Gen AI అంటే ఏంటి? ఎస్టర్డే ఐ గేవ్ యూ స్మాల్ ఇంట్రడక్షన్, మేబీ ఎస్టర్డేనో డే బిఫోర్. సో Gen AI అంటే మేబీ ద కరెంట్ అప్లికేషన్. సపోజ్ ఇప్పుడు ఎయిర్టెల్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి, ఎయిర్టెల్ యాప్ తీసుకోండి. ఎయిర్టెల్ యాప్ అంతా మేబీ జావా కోడ్తో డెవలప్ చేసి ఉండొచ్చు, ఆర్ పెగాతో డెవలప్ చేసి ఉండొచ్చు, డజంట్ మ్యాటర్. అండ్ ఇప్పుడు నేను ఒక రియల్ యూజర్ లాగా ఎయిర్టెల్ యాప్ ఓపెన్ చేస్తే అండ్ అక్కడ హెల్ప్ అండ్ సపోర్ట్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి. సో బై డిఫాల్ట్గా కొన్ని ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి. సో మై ఇంటర్నెట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ అనేది, ఐ వాంటెడ్ అప్డేట్ మై డీటెయిల్స్ అనేది, ఐ వాంటెడ్ టు గో ఫర్ రీలొకేషన్ అనేది, వాట్ ఎవర్. సో సమ్ రిక్వైర్డ్ ఆప్షన్స్ అనేది సజెస్టెడ్గా వస్తున్నాయి. మేబీ maybe if I click on something, what is happening? సో మేబీ మై ఇంటర్నెట్ ఈస్ నాట్ వర్క్ అని క్లిక్ చేస్తే దానికి సజెస్టెడ్గా ఇంకొన్ని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కదా. మేబీ ఇంటర్నెట్ ఫెయిల్యూరా, ఆర్ మేబీ ఈజ్ ఇట్ లైక్ బికాస్ ఆఫ్ పవర్ ఇంటరప్షన్ ఆర్ నెట్వర్క్స్లోనా సంథింగ్. సో దిస్ ఎయిర్టెల్ అప్లికేషన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ విత్ సమ్ జెన్ ఏఐ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రొవైడర్స్. మేబీ ఈ ఎయిర్టెల్ అప్లికేషన్ చాట్ జీపీటీతో కనెక్టెడ్ ఉండొచ్చు, ఆర్ జెమినైతో ఉండొచ్చు, కోపైలట్ అయి ఉండొచ్చు, మెటా ఏఐ ఉండొచ్చు, డీప్ సింక్ అయి ఉండొచ్చు, డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, సో నౌ పెగా అప్లికేషన్తో బిల్డ్ చేసేది కూడా, సపోజ్ ఇప్పుడు అమెజాన్ అప్లికేషన్ పెగాతో బిల్డ్ అయిందంటే, సో దిస్ అమెజాన్ అప్లికేషన్ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ ఏఐ ఫీచర్స్ అంటే, ఆర్ పెగా షుడ్ బి కనెక్టింగ్ టు థర్డ్ పార్టీ ఏఐ ప్రొవైడర్సే కదా. ఇప్పుడు పెగా బై డిఫాల్ట్గా ఎజూర్ ఏఐతో ఉంటుందని కూడా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో హియర్ దిస్ పెగా షుడ్ బి సెండింగ్ సమ్ ఇన్పుట్ అండ్ గెటింగ్ బ్యాక్ సమ్ రెస్పాన్స్, కాబట్టి ఇదంతా క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద రన్ అవ్వాలి. సో యూ కెనాట్ మేనేజ్ దిస్ డౌన్లోడింగ్ యాజ్ లైక్ ఎన్ పర్సనల్ ఎడిషన్. Okay, so till 8.7, we are having one personal edition given by Pega. That is what I shared you yesterday. సో అది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, అది పర్మనెంట్గా ఉంటుంది. సో డౌన్లోడ్ చేసుకొని అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఐఎమ్ మేకింగ్ యూ టు ప్రాక్టీస్, ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తాను అండ్ అవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు మరి 8.7లో ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్గా చేసేది 8.7 మీద, ఎందుకంటే పర్సనల్ ఎడిషన్ ఇక్కడ వరకే ఉంది. సో మరి 8.7 మీద చేస్తే లేటెస్ట్ ఏమైనా మిస్ అవుతామా అంటే, సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, సో దిస్ పర్టిక్యులర్ క్లౌడ్ మీద రన్ అయ్యేదానికి వీఆర్ హ్యావింగ్ 30 or 45 day trial access. I'll show you. So how to create your cloud account, how to create operator ID there, and how to access the things అనేది మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అండ్ ఈ లేటెస్ట్ దానిలో దేర్ ఆర్ లైక్ జస్ట్ 10% ఎక్స్ట్రా చేంజెస్ కంపేర్ టు దిస్ వన్. అండ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఇక్కడ నుంచి మొత్తం అంతా పెగా ఇన్ఫినిటీనే. ఓకే, సో 8.7లో సే 90% కాన్సెప్ట్స్ దేర్ అండ్ హియర్ ఆర్ సేమ్. సో ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ లైక్ కాన్స్టెంట్ ఉంటున్నాయో, సో ఐఎమ్ మేకింగ్ యూ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ పర్మనెంట్ ఎడిషన్. అండ్ 10% థింగ్స్ అనేవి వాట్ వీ కుడ్ నాట్ మేక్ ఇట్ హియర్ కాబట్టి, సో ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ దోస్ 45 day పీరియడ్. అండ్ తర్వాత మేబీ మీరు 45 days అయిన తర్వాత కూడా ఐల్ గివ్ సమ్ ఆల్టర్నేటివ్ వేర్ యూ కెన్ ట్రై వన్ మోర్ క్లౌడ్ వర్షన్ అండ్ యూ కెన్ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈ పర్టిక్యులర్ కోర్స్లో యూ ఆర్ నాట్ మిస్సింగ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో లేటెస్ట్ క్లౌడ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ నేర్చుకుంటారు, యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టాండర్డ్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా నేర్చుకుంటారు. సో ఇంటర్వ్యూస్లో దిల్ ఆస్క్ యూ, ఆర్ యూ హ్యావింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ పెగా ఇన్ఫినిటీ ఆర్ నాట్ అంటే, పెగా వాళ్ళ థింకింగ్ ఏంటి, 8.0 నుంచి అంతా ఇన్ఫినిటీ అనే కదా. బట్ టుడే ఇంటర్వ్యూయర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పెగా ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇది. సో 23 అండ్ ఫ్యూచర్ని 23 ఆర్ 24ని వాళ్ళు పెగా ఇన్ఫినిటీ అని ట్రీట్ చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మేబీ మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళారు, సో అక్కడ మీ రెజ్యూమేస్ చూస్తారు ఆర్ సర్టిఫికేషన్స్ చూస్తారు, అండ్ అందులో మీ రెజ్యూమేలో సే ఒక 5 years ఆర్ 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే
నో డౌట్ అప్పుడు మీరు పాత ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టుకోవాలి కదా. సో మేబీ 7.4 మీద వర్క్ చేసిన పెట్టుకోవాల్సిందే, నో డౌట్. మేబీ 8.2 మీద వర్క్ చేసిన పెట్టుకోవాల్సిందే. 5 years బ్యాక్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి, లేవు కదా. సో దే విల్ ఆస్క్ యూ డూ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇన్ఫినిటీ ఆర్ నాట్ అంటే వాళ్ళ థింకింగ్ 23-24 మీద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా లేదా, జెన్ఏఏ మీద ఏమన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా అనేది వాళ్ళ థింకింగ్. బట్ పెగా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 8.0 నుంచే ఇన్ఫినిటీ. సో ఇప్పుడు మనం ఏ వర్షన్ మీద ఉన్నాము, 8.7 యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ. ఇక్కడ మీకు పెగా ఇన్ఫినిటీ అని కనిపిస్తుందా లేదా. సో మేజర్ చేంజెస్ ఏమి ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ లైక్ సంథింగ్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ లైక్ పెగా వర్షన్స్. తర్వాత కాన్స్టలేషన్ కాన్సెప్ట్, జెన్ఏ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకే. And in the same Pega Studio, you can see something called guardrail warnings. Guardrail warnings అంటే if you are not following the best practices. Yesterday I told you, maybe మీకు ఒక డెవలప్మెంట్కి ఒక టాస్క్ ఇచ్చారు. అండ్ ఆ డెవలప్మెంట్ టాస్క్ చేస్తున్నప్పుడు యూ షుడ్ థింక్ అబౌట్ రీయూజబుల్ ఫ్యాక్టర్. సో ఇది ఎక్కడి వరకు రీయూజ్ అవుతుంది, మేబీ ఎబో క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవాలని ఆ యాంగిల్ ఆలోచించాలి. సపోజ్ అలా క్రియేట్ చేయకుండా జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డన్, okay, you will get the output, but there will be a Pega algorithm identifying some, what is that, issues laga kada. We call them as guardrail warnings. So guardrail warnings అనేది you have to check whether anything introduced by you or not. So మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత you should make sure everything has 0, 0, 0. And this will be taken care by your manager. Suppose if I'm your manager, so I have to cross check with any warnings created by me or any warnings created by any of my team members. So based on this, compliance score will be decided, which must be 100%. So this is like initial Pega screen what you are looking at. Okay. Now by default ఇక్కడ మనకి ఏమని కనిపిస్తుంది, డెవ్ స్టూడియో. అదే పాస్ట్ వర్షన్స్లో వెన్ ఐ సే పాస్ట్ వర్షన్ ఇది అనుకోండి, జనరల్గా ఇవన్నీ నాన్ ఇన్ఫినిటీ వర్షన్స్ కదా. సో ఇన్ నాన్ ఇన్ఫినిటీ వర్షన్స్ ఆఫ్టర్ యూ లాగింగ్ ఇన్ టు పెగా, సో మీరు అక్కడ ఏం చూస్తారంటే డిజైనర్ స్టూడియో అని చూస్తారు. వాట్ ఇస్ ఇట్, డిజైనర్ స్టూడియో. అండ్ లేటెస్ట్ దానిలో డెవ్ స్టూడియో. Okay, what is this designer studio and what is this dev studio? And that too latest versions lo, what is the OOTB application name? Pega platform. And older versions lo, what will be the application name you see ante Pega rules. Eman chustaru, Pega rules. What is this difference? So ikkada, as I told you, 8th version నుంచి you got something more features added up. సో అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టూడియోస్ లాగా బాగా వచ్చాయి. సో ఇప్పుడు ఓల్డ్ వర్షన్స్లో పెగా మేజర్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ డెవలప్మెంట్, మేజర్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ డిజైనింగ్ పార్ట్. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ వైజ్ అయినా, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ లిజనర్ పార్ట్ అయినా అంత అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ ఏమీ లేవు. ఎస్ఎంఏ లాంటివి ఉండేవి కానీ స్టూడియోస్ లాగా లేవు. సో అందుకని 8th version నుంచి సో దేర్ మస్ట్ బి డిజైనింగ్ ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్లస్ మేబీ లైక్ విజువలైజేషన్ అన్ని మిక్స్ చేసి ఫైనల్గా డెవలప్మెంట్ స్టూడియో అని రీనేమ్ చేశారు. సో ఇక్కడ అన్ని ఫీచర్స్ అయితే లేవు. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. అండ్ సో కరెంట్లీ ఇప్పుడు మీరు పెగా స్టూడియో, పెగా ప్లాట్ఫామ్ అని చూస్తున్నారు కదా. సో వాట్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు డూ నవ్ అంటే, సో యాక్చువల్లీ ఐ లాగ్డ్ ఇన్ హియర్ to create a new application. Actually, ఇప్పుడు మనం ఏం స్టార్ట్ చేయాలి? సో ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్, లేకపోతే ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ ఇంప్లిమెంటేషన్, వాట్ ఆర్ సమ్ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. సో టు క్రియేట్ అన్ అప్లికేషన్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ నావిగేషన్. గెట్ మై పాయింట్? యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ నావిగేషన్. సో అక్కడ పెగా ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఒక ఓఓటీపీ ఉంది, దాని నుంచి న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి. సో నార్మల్గా ఒక న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయటం అంటే, సో ద నెక్స్ట్ స్క్రీన్ ఏమొస్తుందంటే, సో వాట్ విల్ బి ద అప్లికేషన్ టైప్, వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్ టైప్స్, ఫ్రేమ్వర్క్, ఇంప్లిమెంటేషన్. సో మేబీ అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ చూస్ చేసుకుంటారు, లేకపోతే ఇంప్లిమెంటేషన్ చూస్ చేసుకుంటారు. దాని తర్వాత వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ నేమ్ అని అడుగుతుంది.
అంటే if you are creating new application, it is just a two-step away. That is, you have to choose the type and then you have to choose the name. Then automatic ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయిపోతుంది, అంతేనా కాదు? సో ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయిందంటే, సే ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయింది అంటే, సో దానికి రిలేటెడ్గా రిజిస్ట్రేషన్స్ జరిగేవన్నీ ఎక్కడో స్టోర్ అవ్వాలి, ఒక టేబుల్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది కదా. సో అంటే ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడం అంటే బ్యాక్లో సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ బి జనరేటెడ్ ఆటోమేటికలీ, సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా ఎలా రన్ అవుతున్నాయి, ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ ఎలా క్రియేట్ అవుతున్నాయి? సో ద న్యూ అప్లికేషన్ ఈస్ గెట్టింగ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ దిస్ పెగా ప్లాట్ఫామ్, అంతేనా? సో ఇప్పుడు పెగా ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఏంటి? అదొక ఓఓటీపీ అప్లికేషన్. సో దానిలో చాలా ప్రీ డిఫైన్డ్ థింగ్స్ రెడీగా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి కొత్త అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే నో డౌట్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ సప్లయింగ్ ఇట్స్ కంటెంట్ టు బిలో అప్లికేషన్ టు బి క్రియేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. So here below application no doubt will be created successfully in terms of background database table configurations and background operator IDs create out the access group. N number of hundreds of things will be automatically done by just a two-step away. Getting my point? Okay. So ఇప్పుడు in the past versions of Pega, you will see it as Pega rules. Online everyone follow అవుతున్నారా? Yes. Online everyone clear? Yes. Okay. Yes, sir. So what I'm saying is in the past versions, so what is the main OOTP application name? Pega rules, hai na? Okay. So here I wanted to create one framework application, and below I wanted to link one more framework, maybe one more framework, and something like implementation 1, say implementation 2, maybe 3, maybe 4. Okay, our project might be started something around like 2010 అనుకోండి. By that time, maybe 6th version might be the latest, and I'm trying to develop my applications in this approach. సో అంటే ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ 1 అనే అప్లికేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా క్రియేట్ అయింది బై గెటింగ్ ఓఓటీపీ థింగ్స్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ పెగా రూల్స్ అనే కదా. సో ఇది ఒక ఓఓటీపీ అప్లికేషన్, దానిలో చాలా ప్రీ డిఫైన్డ్ జావా కోడ్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ న్యూ అప్లికేషన్ షుడ్ గెట్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ దట్ ఓన్లీ. అండ్ F2 అనేది డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ F1, F3 అనేది F1, ఇలా ఒక చైన్ లాగా అన్ని క్రియేట్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వి ఇన్స్టాల్డ్ మా ప్రాజెక్ట్లోనే వి ఇన్స్టాల్డ్ 8th version ఆర్ 23 version అనుకోండి. And whatever like 15 years of effort we built here, we wanted to upgrade to the highest version. So 8th version అనుకోండి, by default install చేస్తే what is the application name you are seeing? Pega platform, right? Pega platform. And if I can upgrade everything from there to here, okay, task అంతా సక్సెస్ అయినట్టే. సో FW1 అనేది if it is linking out here, and దీని కింద F2, maybe F3, I1, I2, this is my expectation. But ideally check చేస్తే F1 is derived from where? Pega rules. Maybe latest versions లో Pega rules అనేది no more valid. It is renamed with, or it is like given with something Pega platform. If F1 is linked with Pega rules, if Pega rules itself is not there, F1 ఎలా మైగ్రేట్ అవుతుంది? అవ్వదు కదా. అండ్ F1 లేకుండా F2 ఎందుకు వస్తుంది, ఇది ఎందుకు వస్తుంది, ఇవేమి రావు కదా. అంటే అప్గ్రేడ్ అవటం పాసిబిలిటీ ఏం కనబడట్లేదు. ఇన్ దట్ సినారియో అసలు మరి ఎందుకు ఇంత నేమ్స్ అప్డేషన్స్ చేసేసుకున్నారు? సపోజ్ ఈ వర్షన్లోనే కొత్తగా ఏమన్నా స్టార్ట్ చేస్తే, అంటే కొత్తగా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి పెగా ప్లాట్ఫామ్ నుంచి డిరైవ్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఫర్ అప్గ్రేడింగ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ప్రాబ్లం కదా. సో వై పెగా హ్యాస్ డన్ దిస్ అంటే, లెట్ మీ గివ్ యూ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ ఇప్పుడు Ravi is one manager in TCS. Okay, and Ravi కింద say Raju ఒక person, say Ramesh ఒక person, another person, something. And here Sita అని ఒక female person ఉన్నారు. So Sita is like getting married now. And in that scenario, she is requesting for her complete name change for some reasons. Maybe a name change మొత్తం అడుగుతున్నారు. So if this is like our TCS database, సో ఇక్కడ సీత నేమ్ ప్లేస్లో సంథింగ్ డిఫరెంట్ ABCD అని వేరే నేమ్ ఏదో వచ్చింది. మేబీ ఇఫ్ నేమ్ చేంజ్ అయినంత మాత్రాన ఈ షీ నాట్ అన్ ఎంప్లాయీ అండర్ దిస్ పర్సన్ లైక్ శ్యామ్, ఈ షీ నాట్ అన్ ఎంప్లాయీ అండర్ TCS.
So is she not part of this project? So ఆ changes ఏం అవ్వవు కదా. So what is happening? So database లో no doubt there must be something available. But here processing will not happen with their names. It will be happening with their employee IDs. Getting my point? So every time background processing happens based on IDs only, ID can never be changed. Same exactly here also the same. In Pega, each and every processing happens based on ID. సో ఇప్పుడు పెగా రూల్స్ ఇక్కడ లేటెస్ట్ దానిలో పెగా ప్లాట్ఫామ్. సో ఈ పెగా ప్లాట్ఫామ్ అనే దానికి కూడా ఒక ఐడి ఉంటుంది. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ చెక్ ఫర్ డెఫినిషన్. సో కెన్ యూ సీ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఐడి, రైట్? అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఐడి హియర్ షోయింగ్ అవుట్? చదవండి. వాట్ ఈస్ ద ఐడి షోయింగ్ హియర్? Pega Pega rules. rules. Am I correct? What is the ID? Pega rules. సో అదే ఇప్పుడు నేను 7th వర్షన్లోకి లాగిన్ అయితే ఇక్కడ పెగా రూల్స్ అని కనిపిస్తుంది, ద మెయిన్ వన్. అండ్ డెఫినేషన్ చెక్ చేసినా కూడా ఇక్కడ దాని ఐడి కూడా పెగా రూల్సే ఉంటుంది. ఓకే, సో లేటెస్ట్ వర్షన్లో దే జస్ట్ అప్డేటెడ్ ద నేమ్, బట్ దే షుడ్ నాట్, Change the values. దే కెనాట్ చేంజ్ దట్. దే షుడ్ నాట్ డిలీట్ ఆర్ రీక్రియేట్ ఇది చేయకూడదు. ఓకే, సో దే కెనాట్ చేంజ్ ద ఐడీస్. సో ఇప్పుడు ఫైనల్లీ ద లేటెస్ట్ నేమ్ ఏంటంటే పెగా ప్లాట్ఫామ్, ఐడి is still same. Now, if I'm trying to click on this, I can update the name how many times I want. That this showing అది. So after 5 years or 10 years, పెగా వాళ్ళు లేటెస్ట్ వర్షన్ రిలీజ్ చేస్తే సో అక్కడ పెగా సూపర్ ప్లాట్ఫామ్ అని ఇవ్వచ్చు, బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో దాని ఐడి మాత్రం పెగా రూల్స్ అని ఉండాలి. సో ఫైనలీ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే హియర్ ఈస్ ఇన్సైడ్ పెగా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ప్రాసెస్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ఐడీస్ ఓన్లీ. అంతేనా? మీరు పెగాలో you create frameworks, you create implementations, and you create multiple operator IDs, you create multiple images, multiple screens. ఏదేమైనా క్రియేట్ చేయండి. మీరు క్రియేట్ చేసినవైనా ఆర్ ఆల్రెడీ పెగా క్రియేట్ చేసిన ఓఓటీబీ థింగ్స్ అయినా, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్ మస్ట్ బి వన్ ఐడి. సో ప్రాసెసింగ్ విల్ హ్యాపెన్ బేస్డ్ ఆన్ ఐడీస్ ఓన్లీ. క్లియర్ విత్ దిస్ స్టేట్మెంట్? అర్థమైందా? Processing happens based on this ID only. So online people, please confirm. అర్థమైంది అందరికి? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So now let me give you one example. Suppose ఇప్పుడు మీరు ఒక బ్యాంక్ వెళ్ళారు. సో అక్కడ ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్, అంటే ఒక ఎంప్లాయీ దగ్గరికి వెళ్ళారనుకోండి క్రెడిట్ కార్డ్ రిక్వెస్ట్ కోసం. ఇప్పుడు నేనే ఆ ఎంప్లాయీని అయితే, సో ఫస్ట్ స్క్రీన్ నెంబర్ 1లో ఐ విల్ బి కలెక్టింగ్ యువర్ డేటా కదా. స్క్రీన్ నెంబర్ 2లో సంథింగ్, స్క్రీన్ నెంబర్ 3లో సంథింగ్. సో టోటల్ 10 స్క్రీన్స్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సో డేటాబేస్లో వన్ రికార్డ్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఇన్సర్టెడ్. ఓకే, సో అంటే విత్ దిస్ పెగా అప్లికేషన్, మేజర్ థీమ్ అంతా ఏంటి? సో వన్ సక్సెస్ఫుల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి టు బి జనరేట్. ఇదే కదా ఈ ఎగ్జాంపుల్, ఐడి షుడ్ బి సక్సెస్ఫుల్ రిటర్న్. సో అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రాసెస్ వన్ సక్సెస్ఫుల్ ట్రాన్సాక్షన్, Pega is executing n number of things. It is executing screen number 1 inside which multiple things. Screen number 2, multiple things. Screen number 3, multiple things. Screen number 4, multiple things. So in Pega, each and everything, whatever you are saying, we call it as a rule. Everything, we call it as a rule. So application, you create an application, it is a rule. It must be having some ID. అర్థమైందా? సో యూ క్రియేట్ సమ్ ఆపరేటర్ ఐడీస్, సో ఇట్స్ ఎ రూల్. అండ్ యూ క్రియేట్ సమ్ ఇమేజెస్, ఇట్స్ ఎ రూల్. సో ఇన్ పెగా ఎవ్రీథింగ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ రూల్, అండ్ ఎవ్రీ రూల్ మస్ట్ బి ప్రాసెస్డ్ విత్ ఐడి. సో పెగా ప్లాట్ఫామ్, ఐల్ గివ్ యూ ఫ్యూ స్టేట్మెంట్స్, ట్రై టు కోరిలేట్ దట్. సో Pega platform is one OOTB application rule. Everything a rule. Pega మీరు చూసేది ఏదైనా రూల్. And send email notification. So this is one OOTB activity rule. Okay, activity rule. And administrator@pega.com.
administrator@pega.com. This is one OOTB operator ID rule. And this one. So this is one operator ID what I created. Okay. So then the user created rules. Okay. Pegalo, each and everything is a rule. And every rule must be processed with something like ID, where ID and its name may or may not be same. Adhamayinda? Okay, so everything is a rule kabatti. So using Pega, in order to go for one successful transaction, it is processing all the rules, right? It is processing all the rules and generating some valid output. Hence, we are calling it as Pega rules process commander. So this Pega application is processing all the rules and giving some kind of transaction generated. So the process మొత్తాన్ని Pega rules process command అంటారు. And in shortcut, we call it as PRPC. Okay, so now whatever the Pega tool you are seeing, దీన్ని మనం టెక్నికల్గా ఏమనాలి? PRPC tool. You should not call it as Pega tool. It is considered as PRPC tool. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ల్యాప్టాప్ పర్చేస్ చేశారు క్రోమా స్టోర్లో. సో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ వేర్ డిడ్ యూ పర్చేస్, యూ షుడ్ నాట్ సే ఇట్ యాజ్ టాటాస్ కదా. యూ షుడ్ నాట్ సే ఇట్ యాజ్ టాటా. ఏం చెప్పాలి? యూ హ్యావ్ టు సే ఇట్ యాజ్ క్రోమా ఓన్లీ. సో ఇక్కడ కూడా దిస్ ఈజ్ వన్ టూల్ అండ్ ఇట్స్ నేమ్ ఈస్ పిఆర్పిసి అండ్ పెగా ఈజ్ వన్ ఆర్గనైజేషన్ ఫౌండెడ్ దిస్. అర్థమైందా? అండర్ పెగా దేర్ ఆర్ different divisions or units, out of which PRPC is something super famous for Pega. అర్థమైందా? So from today, every one of you should call this as PRPC. Maybe people who is calling this as Pega, వాళ్ళకి minimal knowledge ఉన్నట్టు. సో ఇప్పుడు మేబీ మీరు నౌకరీలో ఆర్ సమ్వేర్ జాబ్స్ సెర్చ్ చేస్తే పెగా జాబ్స్ అని ఉంటాయి. వాట్ యూ మీన్ బై పెగా జాబ్స్? అంటే హూ ఎవర్ ద రిక్రూటర్ పోస్టెడ్ దట్ వాళ్ళకి ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ లేదు అని దాని మీనింగ్. సో పెగాలోనే బీపీఎం ఉంటుంది. బీపీఎం అంటే పిఆర్పిసి. సో పెగాలో ఆర్పిఐ ఉంటుంది, పెగాలో క్లౌడ్ ఉంటుంది, సేల్స్ ఉంటుంది, మార్కెటింగ్ ఉంటుంది, దీస్ మెనీ థింగ్స్, రైట్? సో అవుట్ ఆఫ్ విచ్ PRPC is the tool what we are learning, which is most famous in Pega world. Okay, so everything is a rule in Pega, and our rule munde create ayi unte OOTB rule, and that rule if it is like we have to create a user created rule, and every rule must have one ID for the processing, and IDs should not be changed or cannot be changed. So IDs for a rule, ID and name may or may not be same. ఇదే కదా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది ఐడి, ఇది నేమ్, బోత్ మే ఆర్ మే నాట్ బి డిఫరెంట్. నార్మల్గా ఒక పర్టికులర్ నేమ్కి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏముంటావు? సపోజ్ ఇఫ్ వీ బోత్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ వన్ కంపెనీ, ఎంప్లాయ్ ఐడి మీకు నాకు సేమ్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది, బట్ మేబీ నేమ్ సంథింగ్ మీది చాలా లెంతీగా ఉండొచ్చు అండ్ ఇంకో పర్సన్ కూడా సేమ్ అలా ఉండాలని ఏం లేదు కదా. సో ఐడీస్ విల్ బి ఆఫ్ సేమ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, fine. So now in our Pega Infinity, so the default application in Pega platform and ఇప్పుడు లాగిన్ అయిన తర్వాత the very first application name ఏం చూస్తున్నారు? Pega platform. So from here I'll create one framework application. So maybe one more and implementations అనుకోండి. Okay, implementations అనుకుందాం. So this framework application is successfully getting created by getting help from OOTB rules from its parent application. Am I correct? ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయటం అంటే, ఇప్పుడు పెగా కాకుండా నార్మల్గా ఆలోచించండి. మిమ్మల్ని ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయండి అంటే మీరు ఏం చేస్తారు? సో మేబీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో దానికి రిలేటెడ్ ఆపరేటర్ ఐడీస్ కనెక్టెడ్ చేసుకోవాలా, యాక్సెస్ గ్రూప్స్ ఉండాలా, యాక్సెస్ రోల్స్ ఉండాలా, అండ్ అప్లికేషన్ ఒక డేటాబేస్ టేబుల్ ఉండాలా. సో డేటాబేస్ అంటే JDBC కనెక్షన్స్ ఉండాలా. అంటే ఒక అప్లికేషన్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ పెగాలో 2 స్టెప్ అవే, బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. All these are like happening by getting help from Pega platform. ఈ స్టేట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో I'll go to another statement again, I'll come back here. And yesterday, సో ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ కింద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇలా డిస్కస్ చేసాం. ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే, ఇట్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ ఆల్ ద రీయూజబుల్ రూల్స్ విచ్ ఈస్ టు బి సప్లైడ్ టు ఇట్స్ చైల్డ్స్, అంతే కదా. అంటే ఫ్రేమ్వర్క్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ ఆల్ ద రీయూజబుల్ రూల్స్, okay, and making its below application to run successfully. And here
Pega platform is also having some reusable rules, which is making below applications to run successfully kada. So if we correlate these two statements, so Pega platform is one OOTB framework. Am I correct? So below applications అన్ని దాని నుంచి derive అవుతున్నాయంటే this is like OOTB framework. Okay, so where every application must be derived directly or indirectly from here. ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ 1 అనేది ఇక్కడి నుంచి డెరైవ్ అయ్యాయి. ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ 3 అనేది మళ్ళీ టాప్ నుంచి ఏం రావక్కర్లా, ఇక్కడి నుంచి డెరైవ్ అయితే చాలు. సో దిస్ F3 ఈస్ ఇండైరెక్ట్లీ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ పెగా ప్లాట్ఫామ్. సో యూ టేక్ ఎనీ అప్లికేషన్ ఇన్ యువర్ కార్నర్. మీ ప్రాజెక్ట్లో ఏ కార్నర్ అని చెక్ చేయండి. ఎనీ అప్లికేషన్ షుడ్ బి డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ ఓన్లీ. So it is having all the reusable rules. Okay, and hence we are calling it as OOTB framework. Fine. So day one, maybe ఇప్పుడు మన సిటీ బ్యాంక్ అయితే we wanted to start creating one credit card application. What are we trying to do? So Pega Systems అనే కంపెనీ దగ్గర లైసెన్స్ తీసుకోవాలి. లైసెన్స్ తీసుకోవటం అంటే Pega PRPC ప్రోడక్ట్ని యూజ్ చేయడానికి అంతేనా. అండ్ వాళ్ళు బై డిఫాల్ట్గా ఒక Pega ప్లాట్ఫామ్ అని ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ని యాక్సెస్ ఇస్తున్నారు, అంతకుమించి ఏమి లేదు. సో ఇదే పెగా ప్లాట్ఫామ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఈ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో ఏవైతే అనుకుంటున్నామో ఇదంతా ఒక పెగా ప్లాట్ఫామ్, అదొక ఓఓటీబీ ఫ్రేమ్వర్క్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మీరు కొత్తవి జనరేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. ఓకే, సో కొత్తవి జనరేట్ చేయడం అంటే అగైన్ డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ డొమైన్. డొమైన్ అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఎయిర్టెల్లో, ఓకే, ఎయిర్టెల్లో మీరు ఒక కస్టమర్ కేర్ పర్సన్ అనుకోండి. సో జనరల్గా మీరు ఏం చేస్తారు, మీకు కాల్ చేసే కస్టమర్స్కి ఒక అప్లికేషన్ యూస్ చేసి అడ్రస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. ఓకే, సో మేబీ మీరు ఎయిర్టెల్లో ఆ కస్టమర్ కేర్ అప్లికేషన్ ఎలా అయితే ఉంటుందో అది మీరు మానేసి జియోలో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా కస్టమర్ కేర్ అప్లికేషన్ మోర్ ఆర్ లెస్ సిమిలరే కదా. అంటే అండర్ వన్ టెలికామ్ సెక్టర్ more or less applications will be similar. Airtel applications will be similar to Jio applications. It will be similar to AT&T. It will be similar to, so maybe Vodafone. So you take banking sector. So Standard Chartered banking project will be similar to HDFC banking and something like HSBC banking and something like different. Okay, so maybe insurance sector. Under each and every sector, so there will be some reusable things. Am I correct? That is where Pega is identifying that blind areas or common areas, and then they are creating it as extra frameworks. So Pega is maintaining Pega platform as the main product. So every one of them should take the license. Airtel world separately they have to purchase Pega license, and Jio world kuda they have to separately purchase the license. And more or less here requirements and here requirements similar kabatti. So instead of they doing hard working again and we'll separately చేసుకునే బదులు Pega what they are trying to do is they are preparing one framework for banking. So banking loans operation, this is one framework. So banking recovery, so this is another framework. So here all the loan registration related things will be ready, and ఇక్కడ ఆ రెస్పెక్ట్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఆ ఫ్రేమ్వర్క్స్ని కూడా పర్చేస్ చేసుకుంటారు. ఓకే, సో ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు కొంచెం కాస్ట్లీర్ అవుతుంది కానీ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ సేవింగ్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ లైక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఓకే, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. So what are like OOTB frameworks and how to purchase new frameworks, how to create components. Okay. And if you don't want to spend this budget on frameworks, how to create new frameworks on your own. So I'll explain all these things. And for now, Pega platform is acting like OOTB framework. So for every one of you clear, right? అర్థమైంది అందరికి? Come on. Yes or no? Everyone understood, right? Yes, sir. Yes. sir. Okay. So with this knowledge, what we'll try to do is, let me give you maybe 2 examples where generally we'll use OOTB. Okay, OOTB అనేది ఏంటి? Nothing but predefined కదా. So real time లో you should know where you have to use this OOTB terminology. Suppose my client is asking us to, say city is our client,
and we are developers from TCS అనుకోండి, maybe from India, and a business analyst from maybe client side or whatever it is. He is asking us to design a screen where there must be one image. What you'll do as a Pega developer, simple image drag and drop చేస్తారు. But now client is asking us to go for some graphical image. So something like on and off, blink అవుతూ graphical something like requirement అనుకోండి. So those type of automation is not done in Pega. Okay, so as I told you, Pega is meant for developing an application where only internal users కదా యూస్ చేసేది. సో ఇప్పుడు మనమందరం బ్యాంక్లో యూజర్స్ అయితే మనం యూజ్ చేస్తాం, దానికి ఎందుకు అంత గ్రాఫికల్ డిజైన్? సో అలాంటివి అవసరం లేదు పెగాలో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ పెగా డిడ్ నాట్ గివ్ ఎనీ ఓఓటీబీ ఫర్ దట్, అంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ గేమ్ ఇవ్వలేదు. సో నౌ as a developer, I have to convince my business analyst saying like there is no OOTB for this type of requirement. Doing this is like challenge laga చెప్తారు. So business analyst should convince back the client. Now client ఎందుకు ఊరుకుంటారు? సో క్లయింట్ ఇస్ పేయింగ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ కదా. సో మనం మెయింటెనెన్స్, మనకి సాలరీస్ పే చేస్తున్నారు, అండ్ మేబీ పెగా లైసెన్సెస్ తీసుకుంటున్నారు, అండ్ ఈవెన్ ఫ్రేమ్వర్క్ రిలేటెడ్ లైసెన్స్ తీసుకుంటున్నారు. చాలా కాస్ట్లీ ప్రాసెస్ క్లయింట్కి. సో మేబీ అతను అడుగుతున్న స్మాల్ రిక్వైర్మెంట్ లైక్ ఇమేజ్ రొటేటింగ్ అనే దానికి చేయలేకపోతే, సో నార్మల్ ఒక జావా డెవలపర్ చేసేస్తాడు, ఇంత పెగా లైసెన్స్ ఎందుకు అనేది వాళ్ళకి కైండ్ ఆఫ్ లైక్ స్ట్రాంగ్ రిక్వైర్మెంట్ లా తయారవుతుంది. సో దోస్ టైప్ ఆఫ్ నాన్ ఓఓటీబీ దగ్గర, అంటే ఇక్కడ ఇది ఓఓటీబీ లేదు, సో దోస్ టైప్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ దగ్గర ఏం చేయాలంటే వీఆర్ సపోజ్ టు రైట్ కస్టమైజ్డ్ జావా కోడ్. ఇప్పుడు పెగా వాళ్ళు ఓఓటీపీ ఇవ్వలేదంటే వాళ్ళు జావా ఇవ్వలేదని దాని మీనింగ్. సో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో సచ్ జావా, యూ యాజ్ అన్ డెవలపర్ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ రైటింగ్ సమ్ జావా కోడింగ్. సో జావా కోడింగ్ అంటే డోంట్ గెట్ ప్యానిక్, 99.9% మీకు ఎలాంటి సినారియోస్ రావు. ఓకే, సో ఇలాంటివన్నీ నేను జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ గురించి చెప్తాను. సో ఈ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్లో మేబీ జావా కోడ్ మీరు రాయాల్సి వస్తే, మేబీ పర్సన్ 1 కెన్ డూ జావా కోడింగ్ ఇన్ వన్ వే, person 2 maybe in another way, person 3 in another way. So maybe 3 different persons can write Java code, maybe same output రావచ్చు, బట్ కస్టమైజేషన్ చేంజింగ్ అయితే పర్ఫార్మెన్స్ మారిపోతుంది కదా. దట్ ఈస్ ద రీజన్ కస్టమైజ్డ్ జావా కోడ్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎంటర్టైన్డ్ ఇన్ పెగా డిజైన్. దెన్ హౌ టు అచీవ్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్? So how to achieve this ante, so you as a developer, if you are supposed to go for any customized coding, first and foremost you have to say it as not OOTP, and then based on the client requirement మీరు ఏం చేయాలంటే, yesterday I told you that every time one Pega support person will be available with us, right? So you have to explain the same, and he will make his team to write Java code and get it deployed to you. అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు మీట్ అవర్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఫర్ దట్ వీ కెన్ టేక్ సపోర్ట్ హెల్ప్. అది దాని మీనింగ్ అంతా. సో అంటే ఓఓటీబీ లేదు అంటే రెస్పెక్ట్ టు జావా కోడ్ రాయాల్సి వస్తుంది అని మన మీనింగ్. సో దానికి యూ నీ నాట్ టేక్ యాక్షన్ ఎవ్రీ టైమ్, అండ్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు గెట్ ఇట్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ అండ్ పెగా సపోర్ట్ టీమ్. అండ్ పెగా సపోర్ట్ టీమ్ వాళ్ళు కూడా డిపెండింగ్ అపాన్ ద వర్షన్స్ వీ యూస్. సపోజ్ ఇప్పుడు if client is using latest versions అయితే then no problem at all. So client is not upgrading, maybe if still using 7th version or 6th version అయితే, as I told yesterday, so Pega is not giving support for the older versions. So they want clients to be upgraded to the highest version. So support will be stopped by this year and ఇలా అంటూ ఉంటారు. సో డిపెండింగ్ అపాన్ మేబీ క్లయింట్స్ వాళ్ళు ఆర్ సపోర్ట్ పర్సన్స్ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. సమ్ సినారియోస్లో సపోర్ట్ పర్సన్స్ నుంచి హెల్ప్ దొరకదు, మేబీ సమ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ వల్ల. అండ్ అలాంటి సినారియోస్లో అప్పుడు మీరు కోడింగ్ రాయాల్సి వస్తుంది. అండ్ దట్టు ఆ కేసులో కూడా మీరు సేఫే. మీరంటే ఒక 10 years మినిమం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు పెగాలో వాళ్ళే చేస్తారు అనమాట, ఆర్ మినిమం 5 years ఎక్స్పీరియన్స్డ్. ఓకే, ఇనీషియలీ యూ నీ నాట్ థింక్ అబౌట్ లైక్ జావా డెవలప్మెంట్. అంటే ఇప్పుడు మీకు వర్స్ట్ అంటే 0.001% సినారియో కూడా ఇప్పుడే చెప్తాను. ఓకే ఫైన్. సో వేర్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ ఓఓటీబీ అనే టెర్మినాలజీ గురించి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ఇంకొక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. సే ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ మై స్క్రీన్ నెంబర్ 1. యాజ్ ఎ డెవలపర్ ఐ డిజైన్డ్ స్క్రీన్ నెంబర్ 1 వేర్ డ్రాగ్డ్ అండ్ డ్రాప్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మొబైల్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి ఇలా అనుకోండి. అండ్ ఇక్కడ
ఆఫ్టర్ కస్టమర్ ఎంటరింగ్ హిజ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత, ఓకే, సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో వన్ ఈమెయిల్ మస్ట్ బి ట్రిగర్డ్. Getting my point? Background one email must be triggered. So this is what I tested and it is working successfully in development environment. Once development is done, the next phase ఏంటి? టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంటే కదా. సో టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మేబీ ఇప్పుడు మీరు ఒక టెస్టర్ అనుకోండి. సో మీరు సేమ్ సినారియోస్ అని టెస్ట్ చేస్తారు. ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మొబైల్ నెంబర్ ఇలా అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి. సో ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే ఈమెయిల్ అనేది మేబీ ఒక 60 minutes తర్వాత ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. సో యూ టెల్ మీ, ఈజ్ దిస్ ఎ డిఫెక్ట్ ఆర్ నాట్? బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు చెప్పిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఈ స్క్రీన్ సబ్మిట్ చేస్తే మెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి అంతే వాళ్ళు చెప్పింది. సో ఒక టైం అనేది చెప్పలేరు ఎవరు. ఓకే, డెవలప్మెంట్ స్టూడియో అంటే మీరు డెవలప్మెంట్ చేసినప్పుడు టెస్ట్ చేస్తున్నారు, బాగానే ఉంది. తర్వాత టెస్టింగ్ టీమ్ పుష్ చేసిన తర్వాత అక్కడ టెస్టర్ వాళ్ళ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే ఈమెయిల్ ఈస్ ట్రిగరింగ్ ఆఫ్టర్ 60 minutes. సో ఇది డిఫెక్టా కాదా చెప్పండి ఎవరైనా ఆన్లైన్ ప్రూఫ్ ఏది డిఫెక్ట్ అనడానికి? ఇప్పుడు టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు ఒక డిఫెక్ట్ లాక్ చేయాలంటే వాళ్ళకి ఒక ప్రూఫ్ ఉండాలి అంతేనా. సో బిజినెస్ యాజ్ పర్ జీరా ఐడి, సో దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ అండ్ డెవలపర్స్ డిజైన్ ఇస్ దిస్. సో ఒక కంపారిజన్ ఉంటే డిఫెక్ట్స్ లాక్ చేస్తారు. సో ఇప్పుడు నార్మల్గా టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళ థింకింగ్ అంతా ఎప్పుడు డిఫెక్ట్స్ కౌంట్ ఇంక్రీజ్ చేద్దామని ఉంటుంది అండ్ డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళ థింకింగ్ ఎప్పుడు కౌంట్ రెడ్యూస్ చేద్దామని ఉంటుంది, అవునా కాదు? సో ఇప్పుడు మేబీ ఇది ఒక మీరు డిఫెక్ట్ అంటే డెవలపర్ యాక్సెప్ట్ చేయడు, స్ట్రైట్ అవే ఏమంటాడు, సో వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్, ఆన్ వాట్ బేసిస్ యువర్ లాగింగ్ దిస్ డిఫెక్ట్, సో ప్లీజ్ డిఫెండ్ ఇట్ అన్నట్టు, ఆర్ ప్లీజ్ మార్క్ ఇట్ యాజ్ వన్ రిగ్రెషన్ డిఫెక్ట్ అంటే పెండింగ్ డిఫెక్ట్స్ బకెట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, వీడి నేమ్తో రాదు, అవునా కదా, ఎవరికైనా డిఫెండ్ చేసుకోవడం ట్రై చేస్తారు. సో ఇక్కడ టెస్టింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏం చేయాలంటే ఇది ఒక వ్యాలిడ్ డిఫెక్ట్ బట్ ఇది ఫంక్షనల్ డిఫెక్ట్ కింద లాక్ చేయకుండా సో పర్ఫార్మెన్స్ డిఫెక్ట్ కింద లాక్ చేస్తారు. సో ఫంక్షనాలిటీ ఏం బ్రేక్ అవ్వలేదు, ఈమెయిల్ అయితే అవుతుంది, అదే కదా మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ అంతా. సో ఫంక్షనాలిటీ ఈస్ వర్కింగ్. సో మేబీ ఇక్కడ డెవలపర్ వాళ్ళు సో ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ బటన్ ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ వన్ ఓఓటీబీ యాక్టివిటీ దట్ ఈస్ సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్, అంతే కదా, వాళ్ళు ఏమైనా కస్టమైజ్డ్ కోడింగ్ రాశారన్ను. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ వన్ ఓఓటీబీ యాక్టివిటీ, ఐఎమ్ జస్ట్ పాసింగ్ ఈమెయిల్ ఐడి యాజ్ ద పారామీటర్, మెయిల్ మస్ట్ బి ట్రిగ్గర్డ్. సో అందులో నేను చేసేది ఏముందని అనుకోవచ్చు, బట్ యూ షుడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ట్రేస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్టర్ యూ క్లికింగ్ ఆన్ సబ్మిట్ బటన్. సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ జావా థింగ్స్ ఏమైనా ఎక్స్ట్రా రన్ అవుతున్నాయా, ఆర్ మేబీ ఈజ్ ఇట్ లైక్ సమ్వేర్ స్టక్డ్ అవుట్. సో యూ హ్యావ్ టు క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ ద లాగ్స్ and maybe SQL query executions, and no doubt you have to accept and fix this defect. So నార్మల్గా OOTP అనే వర్డ్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనేది స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్స్ లాగా వేరే. ఓకే ఫైన్. సో finally we understood how to log in into Pega and we understood what is OOTP and we even understood what PRPC is. And we concluded everything is a rule and every rule must have an ID and something about like OOTP frameworks and other things. And with this knowledge, what we have to do ante, we should start creating our new application. So ఇప్పుడు నార్మల్గా మన హోల్ కోర్స్ మొత్తం మీద సో we will be working on 4 projects. We'll be working on 4 projects. And you know, Pega is mostly into banking sector, mostly into insurance sector and healthcare sector కాబట్టి మన మేజర్ ఫోకస్ అంతా బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద ఉంటాయి. సో ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ 1 ఈజ్ అబౌట్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ 2 ఈజ్ అబౌట్ లైక్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ 3 ఈజ్ లైక్ ఇన్ హెల్త్ కేర్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ 4 ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ మిస్లీనియస్ లాగా. ఓకే, సో ఫ్రమ్ టుడే మేబీ ప్రాక్టికల్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. సో ఇఫ్ మేబీ ఇక్కడ బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ వాట్ ఐ టేక్ కేర్ కంప్లీట్లీ పర్సనల్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మేబీ టుడే హౌ టు క్రియేట్ మేబీ వన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్, how to create one implementation and how to design screen number 1 and how to work with maybe like UI part, how to work with styling part, how to work with backend part, maybe DB part, and how to work with validations, integrations.
సో మేబీ జాబ్ షెడ్యూలర్, క్యూ ప్రాసెసర్, కాన్స్టలేషన్ పార్ట్, ఎవ్రీథింగ్. సో అంటే మీకు పెగా మొత్తం ఈ సింగిల్ అప్లికేషన్ మీద నేను నేర్పిస్తాను మీకు ఎండ్ టు ఎండ్ విత్ జీరో మైండ్ నుంచి 200% హై లెవెల్ వరకు. ఇట్స్ మై గ్యారంటీ. అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయడానికే నార్మల్ ఇట్ విల్ టేక్ 3 months ఫర్ యువర్ బ్యాచ్, 3 to 3.5 months. And whatever we are discussing in this particular project, on the same day, you have to implement the same in insurance and healthcare project. So these two projects will be shared with you tomorrow itself. Okay. So tomorrow itself. And this is what I'll start from starting to ending. So here insurance project and healthcare project loan. So there will be maybe 1.5 hour video, 1 or 30-minute video, I think. సో ఈ పర్టికులర్ వీడియో యూ హ్యావ్ టు వాచ్. సో ఆ వీడియోలో ఏముంటుందంటే వాట్ ఈస్ అవర్ కంప్లీట్ హెల్త్ కేర్ ప్రాజెక్ట్ అబౌట్. సో వాట్ షుడ్ బి అవర్ స్క్రీన్ నెంబర్ 1. మేబీ ఒక డెవలపర్ ఆర్ ఒక యూజర్ లాగిన్ అయితే వాట్ షుడ్ బి స్క్రీన్ నెంబర్ 1. అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఫీచర్స్ అవైలబుల్, వాట్ షుడ్ బి స్క్రీన్ 2, స్క్రీన్ 3, స్క్రీన్ 4. సో యాజ్ అన్ క్లయింట్ ఆర్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ లాగా మీకు ఆ 1 hour రిలేటెడ్ వీడియోలో ఉంటుంది. అండ్ ఆ వీడియోలో మీకు సొల్యూషన్ ఏమి ఉండదు. నార్మల్గా ఒక బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు మీకు ఇస్తున్న టాస్క్ లాగా. అండ్ ఈ హోల్ హెల్త్ కేర్ ప్రాజెక్ట్ కూడా స్క్రీన్ 1 ఎలా ఉండాలి, స్క్రీన్ 2 ఎలా ఉండాలి, స్క్రీన్ 3 ఎలా ఉండాలి, ఇలా ఆల్ ద కంప్లీట్ పోర్టల్ రిలేటెడ్ డిజైన్ ఇక్కడ కూడా యుల్ బి హ్యావింగ్ అన్ వీడియో. ఐ షేర్ ఇట్ మోస్ట్లీ టుమారో ఇట్సెల్ఫ్, బోత్ ద ప్రాజెక్ట్ వీడియోస్. అండ్ దేర్ విల్ బి డాక్యుమెంట్స్ ఆల్సో. సో ఏ వెరీ బిగ్ డాక్యుమెంట్, మేబీ 40-page డాక్యుమెంట్, అండ్ ఇక్కడ కూడా సమ్ బిగ్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. సో this will be shared tomorrow, and there will not be any solutions in this document or videos. And what is like approach ante, say if I am trying to create a new application here, say one framework, one implementation, on the same day you are supposed to create applications here as well as here also. Okay, I'll explain the requirement and I'll give you the solution here, right? So here in this video, requirement is already explained. So you have to think something on your own, and then you have to do this project the expectation. Likewise, whatever we do here on daily basis, you have to start on these two things also. Now, additionally, after every class, maybe meeku minimum 4 assignments and vastayi daily. After every small topic, say today if we understood something about validations and content, so extra requirements or extra scenarios related to that will be given as assignments for him. So you'll be getting almost like 130 plus assignments what you are supposed to do in this project. So this project is majorly focusing on Pega practicing. So maybe a particular topic, how to work with job children, you'll be doing in this project. Likewise, you'll be doing on 4 projects. And whatever the requirements I explained in project number 1, it will not be matching with the 2 or 3 or 4. So maybe it will not match with any other thing. It will not match with any other thing. So all these are like unique requirements. So if you can concentrate doing on all the 4 projects, it is my guarantee that you can stand in any part of your Pega world. So you can join like in Pega developer or Pega scratch or maybe like Pega enhancements or Pega defect related or optimization projects or migration projects or support related projects, whatever it is. So every corner lo what generally you'll get requirements and everything will be covered. So you should manage all these 4 projects, and that too once in 2 weeks. Say you starting anukondi, maybe once in 2 weeks there will be personally 1-to-1 mock interviews also. ఓకే. సో అండ్ సో పర్సన్‌కి ఒక టైమ్ స్లాట్ మీరే బుక్ చేసుకుంటారు. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరే ఐయామ్ లుకింగ్ ఫర్ మాక్ ఇంటర్వ్యూ 1 ఆన్ దిస్ డే. సో విల్ గివ్ యూ సమ్ టైమ్ స్లాట్ అన్నమాట. సో ఫర్ యువర్ బ్యాచ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ arranged between this Monday, Tuesday, Wednesday to Saturday this week. So please tell your comfortable time and a date. So on your own. So a particular date and time key. So there will be 1-to-1 mock interview happening. So our Pega person will call you. So 1-to-1 mock interview will be happening, which will be minimum of 30 minutes. And in that mock interview, whatever happened so far. So from day 1 till date, every 2 weeks.
So whatever happened from day one till date, so in terms of theoretically as well as in terms of practically, so some kind of assessment will be done, mock interviews. And soon after that, you will be shared with some feedback also. So what are all the questions you are asked with and how many you answered? So based on that immediate feedback, you will be prepared something better to mock interview to అదే కదా expectation అంతా. సో ఇలా mock interviews జరుగుతాయి. And additional గా once in 2 weeks, there will be project reviews also. సో దీస్ ప్రాజెక్ట్స్ వాట్ ఎవర్ అంటే ఇది ఎనీవే నేనే టేక్ కేర్ తీసుకుంటున్నాను కదా ఫస్ట్ అది. సో అండ్ అదర్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి వన్స్ ఇన్ 2 weeks దేర్ విల్ బి 1-to-1 ప్రాజెక్ట్ రివ్యూస్ అగైన్. సో పర్టికులర్ టైం హాఫ్ అన్ అవర్ టైంలో సో యూ గ్యాస్ షుడ్ కాల్ అవర్ పర్సన్ విల్ చెక్ వాట్ హ్యావ్ యూ డన్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ 1. So whether you completed all the requirements or not, all that by that time, say in this 2 weeks of time, so you are supposed to complete so 2 weeks of that portion kada. So whether you started working or not, maybe whether you stuck somewhere, so ila 1-to-1 laga jarugutam. And in between, if you have any doubts, you can ask the same person, or you can feel free to call me directly and say like, sir, I have some doubt in this project number 1 or project number 2, so can you help me with some screen share or whatever I can guide you. And very important thing, there will be some assignment part also. So each and every assignment is also a different requirement compared to all these three. So if we can manage all these things, no doubt you'll be pro in Pega. That's my challenge. So for the next 3 to 4 months, you should be in a position to run behind me. Sir, నాకు దీనిలో డౌట్ ఉంది, దీనిలో డౌట్ ఉంది, దీనిలో డౌట్ ఉంది అనేది. So no doubt I'll be helping. So if you are sitting idle or if you are sitting dumb or if you are not attending mock interviews or not giving project reviews, then we cannot uh, know whether you are learning or అంతే కదా. సో నా సైడ్ నుంచి మీకు ఫుల్ 200% ఇన్పుట్స్ వస్తాయి. సో మీరు ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారా లేదా అనేది ఇట్స్ కంప్లీట్లీ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, మేము మా సైడ్ నుంచి ఎవ్రీథింగ్ ఇనిషియేటివ్గా జరుగుతుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ వీ కెనాట్ గ్యారంటీ హెల్ప్ యూ రైట్ దర్. Okay, so these 4 projects and mock interviews and project reviews ఇవన్నీ perfect గా చేయండి, then that is enough. So if we can do all these things, mastery program is also not required for it. Anyway, we are giving it for complimentary. దానికి restrictions ఏమీ లేవు. సో కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు చేసినా చేయకపోయినా చదివినా చదవకపోయినా మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి ఫ్రీ. Okay, but people who are staying somewhere outside India or outside Hyderabad, so for them my assurance ఏంటంటే if we can complete all these things, 200% mastery program మీకు అవసరం లేదు, but complimentary free, you can utilize it later. Okay, I know people staying somewhere outside India also. సో వాళ్ళకి ఎలా అంటే కొంతమంది డౌట్ వస్తుంది, మరి ఆన్లైన్ లేదు కదా అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఇది చేయండి, నా గ్యారంటీ మీకు కదా. ఓకే ఫైన్. Now let's start with project number 1. So I'll take care of this banking project as I told you. ఇందులో lot of integrations and listener part, configurations, scheduling part చాలా high level ఉంటాయి. So if we can understand working on this, other 2 things will be very simple. Other 3 things will be very simple for you. So to create a new application, you are supposed to follow this navigation as I told. So ఇది click చేసిన తర్వాత you will get a screen. So you'll get a screen where it will be showing you one option here. So build from scratch అని ఉంటుంది. మేబీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు, సో క్లాస్ అయిన తర్వాత మీరు రెప్లికేట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు కదా, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఆప్షన్ ఒక్కటే ఉంటుంది. యుల్ సీ ఓన్లీ దిస్ వన్. సో ఆల్ అదర్ థింగ్స్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ మై కేస్. మేబీ మీరు కూడా ఆఫ్టర్ యూ క్రియేటింగ్ 10 ప్రాజెక్ట్స్ యుల్ సీ ఆల్ ద రిమైనింగ్ థింగ్స్. మేబీ ఇన్ యువర్ కేస్ బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఒకటే ఉంటుంది. And in the past versions of Pega, here you used to see it as build classic. And now build with scratch is what you're saying. That's fine. Now, if I'm clicking on continue, what is the next screen we got? What type of experience you want? So first of all, experience and ఏంటి? Nothing but how your UI should be. So user interface ante nothing but themes. So what theme your application should have? So we are seeing 2 options. What are those? Just read it out once, online people.
What are the two themes? So the online people చెప్పండి. Team Team Cosmos React. Team Cosmos and Cosmos Cosmos. React. Okay. So these themes nothing but some kind of UI ని distinguish చేస్తారు. Suppose ఇప్పుడు మీ మొబైల్లో సో ఐపీఎల్ థీమ్ యూస్ చేస్తారు. So that background screens, maybe some kind of icons will be changing. Maybe if you change that to Christmas theme. So no doubt something like background snow పడుతున్నట్టు or tree or whatever, right? So only UI part alone will be changing, but backend database part everything 100% same. So now in this current version, I can see two themes. Future version of different themes ఉంటాయి and back versions లో different themes ఉంటాయి. So what are like themes available as per the version history అనేది you have to know. So if you are not knowing what version, what themes, మీరు ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుంటున్నప్పుడు దొరికిపోతారు. సో 8 dot, say this is 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 8.8, తర్వాత 23, 24 and ఇవి past versions అనుకోండి. So here till 8.6. So from day 1 till 8.6, you are seeing like total 3 themes. Total 3. ఏంటి అంటే UI kit. Okay, UI kit, theme Cosmos, Cosmos React. Getting my point? Cosmos React. Okay. No, sorry. ఓకే. సో టోటల్ జనరల్గా మనకి 4 థీమ్స్ జనరల్గా చూస్తూ ఉంటాం డే 1 నుంచి టిల్ డేట్ వరకు అబ్జర్వ్ చేస్తే. సో ఫ్రమ్ డే 1 టిల్ 8.6 యూ గాట్ ఎ థీమ్ కాల్డ్ UI కిట్. UI kit, theme Cosmos, Cosmos React, and Constellation UI. These are like 4 themes available. So UI kit అనేది ఎప్పటి వరకు ఉంది till 8.6 only. And from 8.3 to 8.7 you got theme Cosmos. అర్థమైందా? From 8.6 to 8.7 వరకే. So you got Cosmos React. From 8.8 future అంతా Constellation UI. So this is what you have to. Getting my point? This is what you have to understand. Now, maybe ఇప్పుడు మీరు if you are showcasing like 5 years of Pega experienced and అందులో ప్రాజెక్ట్స్ ఏం పెట్టుకుంటారు సే 7.4 అని ఒక ప్రాజెక్ట్ పెట్టారు అనుకోండి. 7.4 ప్రాజెక్ట్ పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం మేజర్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేసే థీమ్స్ అంతా ఏంటంటే థీమ్ కాస్మోస్ అండ్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ రెండు సేమే ఆల్మోస్ట్ సేమ్. ఓకే, మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసేందుకు దీని మీద చేస్తాం అండ్ దెన్ దీని మీద చేస్తాం. కాన్స్టలేషన్ ఇవి మొత్తం నేర్చుకుంటాం అండ్ థీమ్ కాస్మోస్ మొత్తం నేర్చుకుంటాం. సో మేబీ 7.4 అనేది మీరు ఫేక్గా పెట్టుకుంటారు రెజ్యూమేలో అండ్ అక్కడ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టుకుంటున్నారు. సో బై దట్ టైమ్ మేబీ మీ ఇంటర్వ్యూర్స్ డూ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ ఇన్ కాన్స్టలేషన్ యూఐ అంటే మీరు పెట్టిన ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కడలో బై దట్ టైమ్ కాన్స్టలేషన్ యూఐ ఉంటుందా? మేబీ థీమ్ కాస్మోస్ ఉంటుందా? ఉండదు కదా. సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎస్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఎస్ ఐ హ్యావ్ డన్ సర్టిఫికేషన్స్ ఇలా చెప్తూ ఉంటారు. బట్ రెజ్యూమేస్లో పాత ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో యూ షుడ్ నో వాట్ వర్షన్, వాట్ థీమ్ అప్లికబుల్. సో ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ టుడే కాన్స్టలేషన్ ఈజ్ ఎమర్జింగ్. సో ఫ్యూచర్ అంతా కాన్స్టలేషన్ యూఐ అండ్ మేబీ పాస్ట్ 5 yearsలో థీమ్ కాస్మోస్ అనేది చాలా పెద్ద రెవల్యూషన్. Okay, so 90% or 70% projects are still running on theme Cosmos and 30% on Constellation. In future, మొత్తం 100% Constellation. So maybe మీరు next 2 years వరకు survival కోసం you should learn this theme Cosmos. And no doubt you should be ready with Constellation UI today also. Okay, so I'll make you to work on this part and this part, no doubt in it. Okay, so we'll try to first concentrate working on this theme Cosmos and backend అంతా సేమే UI పార్టే కదా. థీమ్స్ అంటే ఏంటి? UI పార్ట్. సో వాట్ ఎవర్ లైక్
20% of UI is changing here. With on the backend and the same, all the activities, job schedulers, queue processor, backend, everything is same. So we'll try to work on Cosmos as well as Constellation. And in the current version, you are seeing like theme Cosmos and Cosmos React. Let's go for theme Cosmos. So this is what I have to choose. So ఇది జస్ట్ ఊరికి ఇప్పుడు స్క్రీన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవుతే టుమారోస్ క్లాస్లో ప్రాక్టికల్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి డాక్యుమెంటేషన్ స్క్రీన్ షాట్స్ కూడా తీసుకుంటాం. ఎవ్రీడే క్లాస్ అయిన తర్వాత మేబీ మోస్ట్లీ ఎన్రోల్ అయిన వాళ్ళకి ఈ రోజు నుంచే డేటాబేస్ పర్చేజ్ అయిపోతుంది. సో ఎవరైతే మేబీ లైక్ ఎవ్రీడే క్లాస్ అయిన తర్వాత రికార్డింగ్ అండ్ థియరీ డాక్యుమెంట్, ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్ అండ్ ద రెస్పెక్టివ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇన్ వీడియో మోడ్ అండ్ డాక్యుమెంట్ మోడ్ ఇలా రిలీజ్ అవుతూ వస్తాయి. So today, just for the sake of explanation, I'm showing you the screens, and tomorrow I'll take this complete design part. So ఇక్కడ application related creation అడుగుతుంది కదా, and here I have to give maybe some name, whatever, dummy name అనుకోండి, రేపు చూద్దాం యాక్చువల్గా. After I clicking on create application, what should happen? Background లో ఒక అప్లికేషన్ రూల్ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రూల్ కదా, అప్లికేషన్ రూల్ క్రియేట్ అవ్వాలి. అండ్ అప్లికేషన్కి రిలేటెడ్గా బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆపరేటర్ ఐడీస్ కానీ, యాక్సెస్ గ్రూప్స్ కానీ, డేటాబేస్ టేబుల్స్ కానీ, డేటాబేస్ టేబుల్లో కాలమ్స్ జనరేటింగ్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ అంటే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ జస్ట్ దిస్ సబ్మిట్ బటన్ ఇవేలో. సో మేబీ మీరు ఇప్పుడు బటన్ క్లిక్ చేసే ముందు యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కాషియస్ వెదర్ యు ఆర్ గివింగ్ ఎవ్రీథింగ్ కరెక్ట్ టైప్ ఆర్ నాట్. అప్లికేషన్ నేమ్ రాంగ్గా ఇస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ క్రియేట్ అనేవి కూడా సేమ్ ఆ రాంగ్ నేమ్తోనే క్రియేట్ అవుతాయి. ఐడెంటిఫైయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ రోల్ బ్యాకింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. సో అంటే అప్లికేషన్ కనుక ఒకసారి రాంగ్గా క్రియేట్ అయితే దెన్ నో వన్ కెన్ హెల్ప్ యూ మాడిఫై దట్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ సిన్సియర్ సజెషన్ ఏంటంటే మీ అందరికీ, క్లాస్ జరుగుతున్న టైంలో మీరేం ప్రాక్టీస్ చేయకూడదు. మోస్ట్లీ ఆన్లైన్ పీపుల్ వాళ్ళు, ఆఫ్లైన్ అయితే నాట్ ఎలో. ఆన్లైన్ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే జనరల్ కొంతమంది కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఆర్ మేబీ వాట్ ఎవర్, సో ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే క్లాస్ వింటూ ఉంటారు అండ్ ప్యారల్గా ల్యాప్టాప్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మిస్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇదొక పాయింట్ అనమాట. రాంగ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేస్తారు జనరల్గా. సో మళ్ళీ దానికి ఎలా మాడిఫై చేయాలి ఏంటనేది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ లాగా ఉంటుంది. సో మై సిన్సియర్ సజెషన్, ఇఫ్ యూ ఆర్ న్యూ టు పెగా, then this 1.5 hour is just for learning అంతే. And then you take half an hour time for practicing. Document any of the మొత్తం రికార్డింగ్ కూడా చూడాల్సిన అవసరం లేదు. So you just follow step by step screenshots and practice everything. And maybe once in a week or once in a 2 week, maybe more mock interview call just you can brush up what you have done also. So this is what my sincere suggestion. Okay, we'll continue this tomorrow. సో టుమారో మేబీ ల్యాప్టాప్ రెడీ చేసుకోండి ఆర్ మేబీ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టలేషన్ కూడా రెడీ చేసేసుకోండి. అండ్ దెన్ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ క్రియేటింగ్ అప్లికేషన్స్. అండ్ వన్స్ ఐ క్రియేట్ అన్ అప్లికేషన్ అండర్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్, సో యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అప్లికేషన్ అండర్ ఇన్సూరెన్స్, మేబీ హెల్త్ కేర్ అండ్ ద థర్డ్ వన్. అండ్ ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ డిజైనింగ్ స్క్రీన్ నెంబర్ 1 హియర్, అక్కడ మీరు స్క్రీన్ నెంబర్ 1, స్క్రీన్ నెంబర్ 1, స్క్రీన్ నెంబర్ 1 ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. Okay, so we'll continue tomorrow. Clear with this, right, everyone? Thank you. Mm. Thank you. Yes.